we regularly go out on Harinam at the temple program as usual. Also, restaurant works as usual. Some few people came, and from time to time, one or two come to temple. When Shivagraha Prabhu was in Kamchatka, we began the Namahata in our apartment. What about the restaurant? People are coming? Yes, Guru Maharaj. Yes, quite famous restaurant in Kamchatka because one vegetarian restaurant in the city. So the Ame Vilas Prabhu organized nice atmosphere, a nice menu, many good feedbacks. It's the only vegetarian restaurant in Kamchatka? In Petropavlovsk, yes, Guru Maharaj, yes. And information about this cafe in some internet, reviews about in maps, in Google Maps and so on. People stayed good feedbacks about restaurant. Today I read few feedbacks. People said that very delicious salads, very delicious pizzas, a very nice atmosphere, silent and peacefully. Okay. Good. On Harinams, we distribute sweet balls and some journals, some greeting cards with the address. In August, many devotees from Vladivostok Temple will come. The devotee organized mantra yoga festival. Mantra festival. And Hira Gauranga, maybe you remember, Guru Maharaj, will come. Who? Son of Krishna Keshava, Hira Gauranga. He's a Kirtaniya. Oh. He has experience organized. They'll come to Kamchatka. Yes. Andrei, the local authority, invited him with Krishna Keshava. Oh. So will be good event, we hope. This mantra festival will be for new people, for mundane people, not for devotees. Okay. But now we try to preach by Harina every Saturday and Sunday. 1 hour we go. Not so much devotees in Zoom, Guru Maharaj. We may wait 1 minute maybe and then begin. Yeah, no problem.
Oh, Meenakshi Mataji is there. Meenakshi,你还在沈阳吗？ Hare Krishna, Guru Maharaj，请敬拜你的莲花足。我现在在西安，昨天、这几天刚联谊了。对对，昨天呢，Janaka Prabhu 昨天他也在西安，来西安。他今天去别的地方，这几天他也在西安，我们都联谊了，挺好的，我感觉很幸福呢，跟奉献者在一起。我下个礼拜，下个星期我回三亚。下个星期回三亚。这个时候你住什么地方？你跟奉献是一起住吗？没有，我住我老公妈妈婆婆家，我跟我老公婆婆住一起呢。然后我从他的家去奉献者家呢。是这样。你的老公的父母在那边呢？在西安。对，我老公是西安人，他是西安人。啊，是这样。很好。对吧？我这几天我挺开心的，能跟奉献者联谊啊，这个也是仁慈，谢谢你的仁慈。昨天是什么人给你安排联谊？对对对，在他们的家啊。啊，对对对，跟他也联系了。对对，昨天他在那边联谊呢，还讲座嘛，讲课呢，还有 Kirtan。我现在脑袋里都是 Kirtan，感觉挺幸福的。你Govinda Lila还在海口吗？啊，是的，他在海口Govinda Lila Mataji，对对对。你的儿子没有跟你一起来？啊，没有，我的儿子上学呢，他还在三亚跟我父母在一起。我是要做签证，我要办护照，我来西安办护照。哦，来西安办护照，对对，今天都办好了，都已经没什么事儿了。现在等星期五、星期天我还有跟奉献者联谊呢，然后我就回三亚了，陪我儿子。你有中国人的护照？没有，我没有，我是俄罗斯护照，没有中国的护照。那西安有大使馆在那边呢？对对，在西安呢，我在做，他在西安是中国的那个大使馆给我办那个俄罗斯护照嘛，就是签证，然后我在这里做签证2年做了签证。哦，很方便。啊，对对，Hare Krishna，谢谢你的仁慈，敬拜你的莲花座，Hare Krishna。Hare Krishna。Okay, Audrey, we can begin. Yes, Guru Maharaj, I see only Russian devotees in Zoom, so maybe we just speak Russian, yeah? No need to have English. Yeah, because purport so long, so I think maybe I read only Russian translation and purport. Okay, no problem. We can begin, yeah? Yes, please, Guru Maharaj. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaturmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading Shrimad Bhagavatam, and we're on Canto 1, Chapter 15. The Pandavas retired timely. Today text number 32. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 15, своевременный уход пандавов, текст 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nishamya Bhagavan Margam Samstam Yadukulashyacha Swapataya Matim Chakre Nibrit Atma Yudhistiraha. Nishamya Bhagavan Margam Samstam Yadukulashyacha Swapataya Matim Chakre Nibrit Atma Yudhistira. Nishamya Bhagavan Margam Samstam Yadu Kulashyacha Swapataya Matim Chakre Nibrit Atma Yudhistiraha. Okay. Nishamya. What meaning? Размышляя Bhagavan. о Господе. Маргам. Способы его явления и ухода. Samstam. Конец. Яду Кулашья. Династии царя Яду. Ча. Также Сва. обитель Господа. Патая. По пути в Матим. желание. Чакре. Обратил внимание. Нибрита Атма. Одинокий. Юдхистира. Царь Юдхиштира. Перевод. Узнав о том, что Господь Кришна вернулся в свою обитель, и осознав, что земному правлению династии Яду пришел конец, Махараджа Юдхиштира решил вернуться домой, обратно к Богу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Услышав о том, что Господь исчез из поля зрения людей земли, Махараджа Юдхиштира также сосредоточил свое внимание на наставлениях Бхагавад-гиты. Он стал размышлять о явлении и уходе Господа. Миссия явления и ухода Господа из бренной вселенной всецело зависит от Его высшей воли. В отличие от живого существа, которое появляется и исчезает, повинуясь законам природы, никакая высшая энергия не заставляет его являться и исчезать. Когда бы Господь не захотел, Он появляется где угодно и откуда угодно. И это появление в определенном месте не мешает Ему появляться и исчезать в других местах. Он подобен Солнцу. Солнце появляется и исчезает в любом месте само по себе. И это никак не сказывается на его присутствии в других местах. По утрам Солнце появляется в Индии, но оно не исчезает при этом из западного полушария. Солнце в Солнечной системе присутствует повсюду, но кажется, что в определенном месте оно появляется утром и исчезает в установленное время вечером. Время не властно ограничить даже Солнце, не говоря уже о Верховном Господе, Создателе и Повелителе Солнца. Поэтому в Бхагавад-гите
сказано, что тот, кто действительно постиг трансцендентное явление исчезновения Господа, которое происходит с помощью его непостижимой энергии, уже не подлежит действию законов рождения и смерти и переносится в вечное духовное небо, где находятся планеты Вайкунтхи. Там эти освобожденные души могут жить вечно, испытывая мук рождения, смерти, старости и болезней. В духовном небе и Господь, и те, кто вечно погружен в трансцендентное любовное служение Ему, остаются вечно юными, ибо там нет ни старости, ни болезней, ни смерти. А поскольку там нет смерти, то нет и рождения. Итак, можно сделать вывод, что достаточно просто по-настоящему понять явление и исчезновение Господа, чтобы достичь стадии совершенства вечной жизни. Поэтому Махараджа Юдхиштхира тоже стал думать о возвращении к Богу. Господь является на Землю или любую другую бренную планету вместе со своими спутниками, которые живут с Ним вечно. И члены семьи Яду, помогавшие в выборах Господа, тоже Его вечные спутники, как и Махараджа Юдхиштхира со своими братьями, матерью и так далее. Поскольку явление и уход Господа и Его вечных спутников трансцендентны, не следует обманываться внешним аспектом их явления и ухода. I finished. Guru Maharaj, your microphone is mute. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So we heard Prabhupada's purport here. We're hearing how, in this chapter, we heard how Arjuna had returned from Dwarka and he'd met with Maharaj Yudhisthira and informed Maharaj Yudhisthira how Lord Krishna had departed from the world and the Pandavas had all, the Yadus had all annihilated each other. Итак, мы продолжаем слушать о том, как Арджуна был в Двараке и потом вернулся и рассказывал, сообщил Махараджу Юдхиштхире, как Господь Кришна ушел из этого мира и как члены династии Яду стали покидать этот мир один за другим. So it was described how after Arjuna conveyed this message to Maharaj Yudhisthira, then Arjuna fixed his mind on the Supreme Lord and prepared to depart from the world. И мы уже читали о том, как до этого Арджуна, пересказывая события с Господом Кришной и свои воспоминания о общении с Ним, он сосредоточил свой ум и приготовился покинуть мир. Arjuna took advantage of the instructions which he had been given by Lord Krishna to absorb his mind fully in thought of the Lord, and in this way he gave up all connection with the material world. Арджуна получил большое благо от общения с Господом Кришной, получил от него ценные наставления о том, как очистить свой ум и сосредоточить его на Верховном Господе. И благодаря этим наставлениям, таким образом, он избавился от привязанности к материальному миру. So Maharaj Yudhisthira followed the same path as Arjuna. He also decided there was no more need to remain in this material world. Махараджа Юдхиштхира решил последовать тем же путем, что и Арджуна. Он принял решение больше не оставаться в этом материальном мире. The Pandavas had already been told by Narada Muni, he'd warned them that when Lord Krishna departs from this world, then you have no more need to remain here in this world, and you should also prepare yourself to go back to Godhead. Пандавы уже в свое время получили
предупреждение от Нарды Муни о том, что скоро Верховный Господь уйдет, покинет эту землю, и не будет необходимости больше оставаться здесь, в этом мире. И нужно будет сосредоточиться и приготовиться к тому, чтобы уйти обратно к Богу. So, with the news of the departure of Lord Krishna, Maharaj Yudhisthira followed the example of Arjuna, and he also fixed his mind on the Lord and reflected about the Lord's own appearance in this world. Махарадж Юдхиштхира, услышав об уходе Кришны, также поступил, как и Арджуна. Он сосредоточил свой ум на Господе и стал размышлять, стал глубоко погружаться в причину и в природу появления Господа. We know from the Bhagavad Gita, there's a very important verse there in the the fourth chapter, text number 9, Janma Karma Chame Divyam Evam Yo Veti Tatvataha Tadvadeham Punarjanma Naiti Mamiti Sarjuna. That if one can understand the transcendental nature of the Lord's appearance and activities in this world, when he gives up this body, he will not come back into this world again. Мы знаем, что в Бхагавад-гите есть очень важный стих, который находится в 4 главе Бхагавад-гиты, текст номер 8. Джанма карма чавидивям эвам йовити татватага. Если человек постиг трансцендентную природу явления и деяний Верховного Господа, то после оставления этого тела он больше не вернется в этот бренный материальный мир. So this verse is sometimes described as being the most important verse in the Bhagavad Gita because it describes the qualification for getting out of material existence. Иногда этот текст 4.8 называется самым важным стихом Бхагавад-гиты, потому что он описывает квалификацию, как человек может вырваться за пределы материального существования. The conditioned soul is entangled in the wheel of birth and death in the material world. We take birth and die under the laws of nature. Обусловленная душа погрязает, запутывается в бесконечных рождениях и смертях, потому что принимает это рождение и смерть по законам материальной природы. So we take birth according to our past activities, according to our past karma. It places us in a particular situation, in a particular family, country, level of society. Everything according to our past deeds, according to our qualification. Мы получаем рождение в соответствии с нашими прошлыми деяниями, в связи с нашей прошлой кармой. И эта карма, это деяние, эти результаты помещают нас в определенную ситуацию, в определенную семью, в определенную страну, в определенный уровень социального благополучия. Все это происходит вследствие наших прошлых действий, в соответствии с нашей квалификацией кармы. And we remain in a particular body according to the laws of nature. We have a particular destined time in our body, and our time is fixed by the material nature, how long we will stay in this particular body. И определенное тело, в которое мы попадаем, мы остаемся, душа остается в этом теле до определенного дня и до определенного времени, согласно закону материальной природы. То есть этот день предопределен, когда мы покинем это тело. So in this way we are forced to take birth. We do not choose where we will take our birth. And we are also forced when we have to leave the body. We're not able to choose when we will leave the body. It's by force of the material energy.
Таким образом, нас принуждают принимать рождение в определенный момент. Мы не можем это выбрать. И точно так же нас принуждают в определенный момент уйти из этого тела. Мы тоже не можем выбрать момент, когда бы мы покинули тело. Нас принуждает к этому материальная энергия. But Lord Krishna is never under the control of these laws. That's the difference between Lord Krishna and we ordinary living entities. Но Господь Кришна никогда не попадает под контроль или под влияние этих законов материальной природы. Lord Krishna is above the law. He is the controller. He's not controlled. We are controlled because we are the energy, we are the prakriti of the Lord. But He is the controller, He is the Purusha, He is not prakriti. Господь Кришна выше этих законов материальной природы, потому что Он является контролирующим. Мы же являемся подконтрольные, поскольку мы являемся энергией, мы являемся пракрити, мы находимся под контролем. Но Верховный Господь, Он сам контролирующий, Он Пуруша. We can give an example to help us to understand the position of Lord Krishna. Можно привести пример, который наглядно иллюстрирует положение Господа Кришны. The example is like this, just like when we are young people, maybe we are youth, we like to go out at night, and we may be out late at night. So Father may not like that, and he may chastise the youth and say to the child, I want you home at night. I don't want you out there so late at night. You come home earlier at night. Пример такой, например, подростки иногда бывает уходят гулять поздно вечером, но отцу это не нравится, и отец тогда говорит: мне не нравится, что ты ночью допоздна где-то бродишь. Ты должен возвращаться раньше, и вечером ты должен находиться дома. So the child may say to the father, well, you come out, you stay out late at night. Why are you telling me to come home? You stay out late sometimes at night. Why shouldn't I go out late at night? The father will say, because it's my house. I can do as I like. You're under my control. You should do what I say. Подросток отвечает: но я видел, ты сам вернулся поздно вечером, почему я должен сидеть дома, а ты уходишь, когда тебе необходимо? Тогда отец отвечает: это мой дом, я здесь устанавливаю определенные правила и расписание, и я буду говорить тебе, что делать. So Lord Krishna is like that. He's like the father. We're like the children. We're fully under his control. Точно так же и Господь Кришна, Он подобен Отцу, а мы подобны детям, и мы находимся под Его контролем. He is the real Purusha. He is the real controller and enjoyer. But we are not. We are the Prakriti. We're under His control. This is described in Bhagavad Gita. Господь Кришна истинный Пуруша. Он контролирующий, и Он наслаждающийся. Мы же являемся пракрити, поэтому мы подконтрольны. Это ясно объясняется в Бхагават-гите. In 7th chapter, Lord Krishna describes the two kinds of prakriti. There's the inferior prakriti and superior prakriti. The inferior prakriti is earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. And the superior prakriti are the living entities. В 7 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна рассказывает о существовании двух энергий, которыми Он управляет: низшая энергия и высшая энергия. Низшая энергия – это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. А высшая энергия – это живое существо.
Yeah, Bhagavad Gita says, Aparyam itastvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho yedam daryate jagat. Lord Krishna is saying that beside this inferior prakriti, there is a superior energy of mind, which are all living entities who are trying to exploit the resources of the material world. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит в 7 главе о париям и тастваньям. Он говорит, кроме этой низшей энергии существует высшая энергия, которая представляет собой живые существа, пытающиеся эксплуатировать ресурсы материальной природы. And then later on in Bhagavad Gita, Lord Krishna will describe how the living entities are struggling. Because of this, they are struggling with the 6 senses, including the mind, as they try to exploit the material world. И далее в Бхагавадгите Кришна приводит описание того, как живые существа тяжело сражаются за место под солнцем, за успех, используя чувства, одно из которых ум. Mami vamsa jiva loke jiva bhuta sanatana manusha stani indriyani prakriti stani karshati. So prakriti stani karshati, they're struggling with the material nature. And although we're eternal parts and parcels of the Lord, eternally we're His parts and parcels, but we're struggling with our 6 senses and mind as we try to enjoy the material world. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: «Мамай вамша джива локи джива будда санатана, манашаштани индрияни пракрити стхани каршати». Живые существа пракрити стхани каршати сражаются тяжело за существование, имея 6 чувств, одно из которых ум, ради того, чтобы пытаться наслаждаться материальной природой, хотя при этом они являются мамай вамша вечными живыми существами, частицами Кришны. So this is the law of material nature, that we're tiny parcels of the Lord, and we're under the control of the material energy. We're not independent. Таковы законы материальной природы, которые заставляют нас тяжело сражаться в этом мире, указывая на то, что мы всегда находимся под контролем, мы не являемся независимыми. We didn't choose where we would take birth, and we cannot choose when we will leave the body. Мы не можем выбрать, чтобы получить рождение, и мы также не можем выбрать, как и когда оставить тело. But the Supreme Lord, Krishna, is not like that. That He can choose for Himself when He will come and how He will come, and when He will leave the world also. Но Господь Кришна не находится в таком положении. Он сам выбирает, как и когда Ему приходить, и как и когда Ему покидать этот мир. And we see wonderful examples of how the Lord comes into the world. For example, as Lord Varaha, He appeared from the nostril of Lord Brahma. And as Lord Narasimha, He appeared from the pillar to protect His devoted Prahlad. И мы можем видеть множество чудесных примеров прихода Верховного Господа в этот мир. Например, Господь, когда пришел как Вараха, Он появился из ноздрей Господа Брамы. А когда пришел как Господь Нарасимха, Он появился из колонны, чтобы защитить своего преданного Прохлада. From the Bhagavad Gita, we also learn the Lord's mission in coming to this world, that He comes paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam, to give pleasure to His devotees and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion. Из Бхагавадгиты мы узнаем, с какой миссией приходит Господь в этот мир. Паритраная садунам винаша чадушкритам. Он приходит, чтобы защитить праведных и для того, чтобы уничтожить злодеев, а также установить утраченные принципы религии.
So the Lord comes into this world. His primary purpose is to give pleasure to his devotees, because he does not need to come to kill the miscreants. Without coming here, he can arrange for the miscreants to be killed. И самая главная причина, по которой Господь приходит в этот мир, это доставить наслаждение своим преданным, поскольку для того, чтобы уничтожить злодеев, для Господа Кришны нет нужды приходить в этот мир. But the Lord knows that his devotees are always anxious to see him, and they're longing for the Lord to come just to see him, to have his darshan. And in order to satisfy the desires of his devotees, the Lord comes and he will appear at different times, at different places, and in different forms. Но Господь, зная, что преданные Его, искренне преданные, жаждут получить Его даршан, жаждут увидеть Его, жаждут вступить с Ним в отношения, зная все это, Господь ради наслаждения этих преданных приходит в разное время, в разные места и в разных формах. So the Lord can come when He likes, and He will leave also as He likes. He is not obliged, he is not controlled by anyone, but according to his own sweet will, he will come and he will go. Итак, Господь приходит, когда хочет, когда считает необходимым, и уходит, когда считает необходимым, не будучи обязан кому-либо чем-либо, только исключительно по своей доброй воле появляется и уходит там, где нужно. Of course, to say the Lord goes is not really correct, because the Lord is always present. He's always there. Just that sometimes he will be manifest and visible, and other times he won't be manifest. We won't be able to see him. But he's always there. Точнее, мы не можем, использовать слово «уход» не совсем корректно, потому что Господь никогда не уходит. Правильнее сказать, что Он проявляется для нашего видения, а потом в какой-то момент перестает быть видимым нашему взору. Bhagavad-gita describes, Lord Krishna himself describes, Maya sarvam idam sarvam jagad avyakta martina, that I'm manifest to every, I'm never manifest, well, I am manifest in my unmanifested form. I pervade and support this entire creation. В Бхагавад-гите Господь Кришна сам описывает этот принцип. «Майя татам идам сарвам джагадавьякта муртина». В моей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. The Lord Krishna is everywhere, in everything. Sometimes, as he likes, sometimes he will appear. And he will appear in that form which is most suitable according to the particular circumstances. Таким образом, Господь распространяет себя повсюду и везде, и лишь по необходимости Он проявляет удобную форму в соответствии с временем и обстоятельствами. Just like in Mayapur, we have the Yoga Pith. The Yoga Pith, the place where the Lord appears in Mayapur, in the holy land of Navadvip. We have the Yoga Pith, which is the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the place where the Lord comes into this world. Как, например, в Шримайпуре есть место, которое называется Йога-Питх в Навадвипе. И это месторождение Шри Чайтанья Махапрабху, где он проявил свою форму, появившись перед всеми. So the Lord came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, took birth in the womb of Sachimata, in the family of Jagannath Mishra, and in this way he brought the chanting of the holy names to the people in the Kali Yuga.
И в этом месте Господь пришел в форме Шри Чайтаньи Махапрабху, появившись из лона Шачиматы в семье Джаганатхи Миши, и принес для людей Кайли-юги повторение святого имени Господа. Sachimata had been carrying the child in her womb for 14 months before the child appeared. They were very worried. They thought, what is wrong? She's not giving birth. The child has been in the womb so long. Why the child is not taking birth? Шачимата носила в утробе младенца 14 месяцев. И она очень беспокоилась, почему ребенок так долго не выходит, что случилось. So Sachimata's father was Nalambar Chakravarti, and he was a great astrologer. So he checked the positions of the different stars and planets, and he saw that very soon there's a very auspicious period coming. So this child is waiting for the very auspicious time, and at that time, when the planets are in the most auspicious condition, at that time he will take his birth. Отец Шачиматы, Ниламбара Чакраварти, был очень опытным астрологом, и он посмотрел положение звезд и сказал, что скоро грядет очень благоприятный момент, очень благоприятный период, когда планеты займут самое благоприятное расположение, и вот младенец ждет именно этого момента, чтобы появиться. And indeed it happened that when the Lord appeared, it was the day of the Purnima, but there was the eclipse. And because there was the eclipse, everyone was chanting the holy name. Everyone had gone to Ganga and they were taking bath and calling the holy name of the Lord. И появление младенца совпало с Пурнимой, и в этот же день было лунное затмение, в связи с чем все повторяли святые имена, зашли в Гангу, принимали омовение и повторяли святое имя. So from the beginning of the life of the manifest pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, there was the chanting of the holy name. Таким образом, с самого начала проявленных игр Господа в лице Шри Чайтаньи. And this way, he indicated the activity of this child, that this child has come to inaugurate. Махапрабху началось повторение. This child has come to inaugurate the Yuga Dharma, Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan. So this child has come to inaugurate the chanting of the holy names, because at the very time of its birth there was chanting, loud chanting of the holy name. And then when the child was a young baby, he would cry until the people who were there, the ladies who were around him, he would induce them to chant the holy name. And only when they would chant the holy name would the child stop crying. Итак, с самого начала Господь Чайтанья провозглашал главным принципом этого века повторение святого имени Кали-юга Дхарма Харинама Санкиртана. И поэтому вся его жизнь, начиная с самого рождения, сопровождалась повторением святого имени. Как только он появился, святое имя повторяли. И позже, когда он был уже ребенком, он плакал, и для того, чтобы его успокоить, женщины начинали повторять святое имя, потому что ничего другого не помогало. И только звуки святого имени не могли успокоить его. And then similarly, we have the birth of Lord Krishna. Lord Krishna, of course, his birthplace is in Mathura. And it was in Mathura that Lord Krishna appeared at the stroke of midnight on the 8th day in the month of that auspicious month of Shravan. То же самое Господь Кришна. Он проявил себя в Мадхуре в полночь на 8-й день благоприятного месяца Шравана. And all the planets were in very auspicious positions at the very moment, at that exact moment of the birth of Lord Krishna.
И в самый момент рождения Кришны звезды и планеты заняли самое благоприятное положение. So the astrologers who know the science of the movements of the stars, they can see how only the personality of Godhead could take birth at such auspicious time. И астрологи, которые знали движение и понимали науку движения звезд и планет, видя такое расположение, смогли сделать вывод, что только Верховная Личность Бога могла появиться в такой благоприятный момент. So when the Lord comes into this world, He will come at a very special time. He will pick where He will come, and He will pick who will be His parents. He will choose for Himself where He will appear, just like He chose Sachi Mata and Jagannath Mishra, that they would be His mother and father. And previously it was Vasudeva and Devaki, or you could say also Nanda and Yashoda. Таким образом, Верховный Господь сам выбирает место, время и семью, в которой ему появиться. Он сам выбирает, какие родители будут в его семье. Так он выбрал, что его родителями в семье, где он родился как Господь Чайтанья, будут Шри Шачимата и Джаганатха Миша. Когда он пришел как Господь Кришна, его родителями были Васудева и Деваки, а позже Нанда и Ешода. So Vasudeva and Devaki, in their previous lives, they were Prishni and Sutapa, and they had done great austerities in order to have the benediction of giving birth to the Lord as their child for 3 births. So the first birth, the Lord came as Prishni Garbha, from the womb of Prishni. From the womb of Prishni, you have Prishni Garbha. The Lord came, and then the second time, Prishni and Sutapa became Kashyap and Aditi, and at that time the Lord came as Vamana. Васудева и Деваки в прошлом рождении были Пришни и Сутапа, и они совершили множество аскез, множество епитимий для того, чтобы заполучить Верховного Господа своим ребенком. Они очень долго молились и совершали ограничения, поклонения, чтобы Господь Кришна пришел в их семье на 3 рождения. Таким образом, сначала Господь Кришна пришел в первом рождении как Пришни Гарбха из лона Пришни. Во второй раз он родился у них же, когда они пришли как Кашьяпа и Дити, и Адити, как Кашьяпа и Адити, и он родился как Ваманадев. And then for their third birth, Prishni, Sutapa, Kashyapa and Aditi, they became Vasudev and Devaki. And of course they were in the prison house of Kamsa, and they gave birth to six children, one after another, who were all killed by Kamsa. And then the 7th child was Lord Balaram, and he was transferred by Yoga Maya from the womb of Devaki to the womb of Rohini. And then Lord Krishna came as their 8th child. В следующем рождении Пришни Сутапа, Кашьяпа и Адити пришли как Васудева и Деваки. И сначала у них рождались 6 детей, которых один за другим убивал Камса. Они были в темнице в то время. 7-м родился Господь Баларама, которого Йога Майя перенесла из лона Деваки в лона Рохини. И 8-м явился Господь Кришна. So the 8th child was born from the womb of Devaki, but he appeared in the forearm form as Lord Narayan, just to convince the mother and father that he was the Lord himself. He did not come in the form of a baby, but he appeared in a forearm form, grown up as a young man.
И 8-м ребенком Господь Кришна родился у Васудева Деваки, но он уже пришел в четырехрукой форме Нараяны, для того, чтобы доказать своим родителям, что он и есть верховная личность Бога. Он не родился как младенец, а уже сразу пришел взрослой личностью. So he was showing his original, eternal, spiritual form. As he lives, as he exists in the spiritual world, in Vaikuntha, as Lord Narayan. He appeared in that form, fully decorated and dressed. But when he came as the child of Nanda and Yashoda, he comes as a baby. Because Nanda and Yashoda, they have a different mood from Vasudeva and Devaki. And Lord Krishna knows, he understands the mood of his devotees. И перед Васудевой Деваки Господь Кришна явил свою вечную духовную трансцендентную форму, на которой он пребывает на Вайкунтхе в образе Господа Нараяны. Он был украшен, он был сияющий, четырехрукая форма. Но перед Нандой и Ешодой Господь Кришна появился младенцем, поскольку у них было другое настроение, чем у Васудевой Деваки, а Господь хорошо знает настроение своих преданных. Nanda and Yashoda, they're always Krishna's mother and father. And so those Nanda and Yashoda, they became Jagannath Mishra and Sachimata, and Chaitanya Mahaprabhu came as their son in Kali Yuga. Нанда и Яшода, их настроение было нянчить Господа как своего сына. И позже они же пришли как Джаганатха Миша и Шачимата в Кали-югу, и у них родился Господь Чайтанья. So in this way, Lord Krishna is enjoying the loving devotion of his devotees like Nanda and Yashoda, that they have so much love for the Lord that they can only think of him as their child. And Lord Krishna likes to enjoy that parental loving affection of his very special devotees. Господь Кришна таким образом наслаждается любовными отношениями со своими преданными. И Нанда и Ешода думают о Господе Кришне как о своем ребенке с большой любовью. И так Господь Кришна наслаждается родительскими отношениями со своими особыми преданными. So Lord Krishna enjoyed being in Braja and being with his mother and father, Nanda and Yashoda, and being with all the other cowherd boys and gopis. He enjoyed being with all the cows, and he enjoyed his childhood leela. He enjoyed being just like other children. But at the same time, he performed the most wonderful activities. Sometimes there would be different demons come, and he would have to kill them. Так Господь Кришна наслаждается детством в общении со своими старшими, со своими сверстниками, с друзьями. Он проводит с ними время и также совершает самые чудесные деяния, побеждая демонов, которые периодически появляются. But Lord Krishna killing the different demons, it was just more fun. It was just a childhood game for him. And it was pleasure for him and all the cowherd boys. Even when they all went inside the mouth of Aga, it was just another game for Krishna and the cowherd boys. Но убийство для демонов является для Господа Кришны не более чем детской игрой. Это одна из форм его игр, его наслаждений. Даже когда ему приходилось убивать демона Агу, это была игра для него и для мальчиков-пастушков. Особый вид игры. So Lord Krishna came into this world and he played the part of a child, and for 12 years he was in Braja with all the cowherd boys. But we don't remain children forever. And even when the Lord comes as a child, he also doesn't remain a child forever. He grows up and he comes to the point of Navayovana, the eternal youth. And he comes to that age where he is the young man. And at that point,
he arranges to depart from Vrindavan and go off to Mathura and then to Dwarka. Итак, Господь Кришна играет роль, точнее, Господь Кришна наслаждается ролью ребенка. Он наслаждается вот этим вот детским состоянием, детством, наслаждается своим детством до 12 лет, находясь во Врадже вместе со своими преданными. Но он не остается ребенком вечно. Он растет, если можно так сказать, он переходит свою форму нава-йованам, вечный молодой юноша. И уже в этот момент он организует игру ухода из Вриндаваны, переезд в Мадхуру и затем в Двараку. So Lord Krishna was enjoying being a child, and all children, they also like to grow up a little bit. So Lord Krishna grew up a little bit, but he grew to the point of he never grows older than that. Even though he was in the world for more than 100 years, he always remained like a young man. He doesn't grow old, his hair doesn't fall out, his hair doesn't go gray, he doesn't become wrinkled like all of us in our old age, but he remains just like the fresh youth. Так Господь Кришна наслаждается, будучи ребенком, и он подрастает, переходит из своего детского возраста в более юношеский возраст. Но на этом его изменения заканчиваются, он не стареет, как мы. Он остается молодым юношей всегда. Даже находясь на земле более 100 лет, он всегда оставался молодым. Его волосы не становились седыми, у него не появлялись морщины, он не старел, как подобно нам. Он оставался всегда вечно молодым, свежим юношей. So the Lord comes, appears, and performs his pastimes, and then in course of time, it's time for him to leave the world, to go to some other place. He doesn't just always have to remain in one place. Of course, when I say leave, instead of being manifest, he becomes unmanifest, because it's time for him to perform his pastimes in another place. Вот так Господь приходит в определенное время и уходит в определенное время в другое место. Хотя не то, что уходит, а скорее перестает быть проявленным для нас, для того, чтобы продолжать свои игры в каком-то другом месте. So this is the nature of Lord Krishna's appearance in the world, and similarly the devotees of the Lord. Like Maharaj Yudhisthira, is one of the eternal associates of the Lord. The Lord comes, he does his activities, then he leaves this place, and similarly his devotees, like the Pandavas and Maharaj Yudhisthira especially, and Arjuna, they come and then they also follow the example of the Lord. They depart from this world. Итак, такова природа появления Господа в этом мире. И преданные также появляются и уходят в определенный момент. Например, Махараджи Юдхиштхира, Пандавы, Арджуна, они появились в определенный момент, участвуя в играх Господа, и, следуя примеру Господа, после его ухода также ушли. The Pandavas have that mode that they cannot live without the Lord. Their praying, their ecstatic love for the Lord is there when they're with the Lord, in his association, his physical presence. They have to have that. And when the Lord departs, when he's no longer manifest, then they also want to leave this world. Настроение пандавов было испытывать экстатическую любовь в взаимоотношениях с Кришной, пока он физически присутствовал на планете. Они не хотели находиться без него, они не хотели продолжать оставаться здесь. И поэтому, когда Господь перестал быть больше проявлен в этом мире, то они тоже не захотели оставаться и решили уйти.
So Maharaj Yudhisthira, when he heard how Lord Krishna had finished his pastimes in this world, he understood it was time for him also to leave the world, and he prepares himself to go back home, back to Godhead. Итак, Махараджа Юдхиштхира, узнав о том, что Господь Кришна закончил свои игры на этой планете и наступило время уходить, он тоже принял решение уйти вслед за Господом и приготовился к тому, чтобы оставить этот мир и вернуться обратно домой, назад к Богу. And he makes his resolution. He's determined to go back home, back to Godhead. He doesn't want to remain in this world. He wants to go and be with Lord Krishna. Он решительно приготовился к тому, чтобы уйти вместе с Господом Кришной. So we are encouraged also to follow the example of Maharaj Yudhisthira and prepare ourselves that one day we can also go back home, back to Godhead. Поэтому хочется вдохновить вас следовать примеру Махараджи Юдхиштхиры и тоже готовиться к тому, чтобы однажды в какой-то момент оставить мир и вернуться домой, назад к Богу. By the grace of Krishna, we have been given the opportunity to contact the devotees and to learn the science of Krishna consciousness. So now we have to become Krishna conscious, and our perfection will be to go back home and be with Krishna. По милости Господа Кришны у нас появилась возможность общаться с преданными, изучать науку сознания Кришны. Поэтому мы должны стать сознающими Кришну и приготовиться к тому, чтобы покинуть этот мир, вернуться домой и быть с Кришной. Lord Krishna is waiting for us to go back. When we go back, he'll say, "Where have you been? You've been away, so I haven't seen you for a long time. Where have you been?" Господь Кришна ждет нас, и по возвращению Он очень обрадуется и скажет: где же вы так долго были? Я вас ждал, вас так долго не было. So we don't want to keep Lord Krishna waiting or anxious. We want to go back home, back to Godhead. Мы не должны заставлять Господа Кришну долго ждать и беспокоиться, и должны постараться вернуться домой, назад к Богу. Are there any questions? Спасибо. Может быть, есть вопросы? Yeah, the one hand is up, Audrey. The first question from Mataji Karpura Manjari, please. Пожалуйста. Пожалуйста, мои поклоны. Большое спасибо за лекцию, ваше святейшество. Хотела спросить, а вот мы читали Шримад Бхагаватам, там есть описание жителей планет Вайкунтхи, и там преданные жители Вайкунтхи, они постоянно прославляют Господа, даже растения, деревья, все живые существа, они заняты этим и слушанием прославления Господа. Но у нас, к сожалению, я вот, например, лично очень далека от этого. Как можно вообще сократить вот эту пропасть между нами и жителями Вайкунтхи? Харе Кришна. Question from Mataji Karpura Manjari. Your Holiness, thank you for your class. Recently we read Shrimad Bhagavatam, the descriptions of Vaikuntha planets and descriptions of Vaikuntha residents, and they constantly glorify the Supreme Lord, even plants and trees. But I am, she said, very far away from that. How can we
annihilate this big distance before us and Vaikuntha residents? Well, by continuing to hear and chant. You continue reading Shrimad Bhagavatam and become more absorbed in thinking about these places. Just like people think about other parts of the world and they think about maybe, people in Russia, maybe they think about Sochi, maybe they're living in Kamchatka and they hear about Sochi and they think, oh, Sochi, oh, I'd like to go to, and they think about it. And so in the same way, we should think about Vaikuntha. You think about the spiritual world. We are given so much information, we're given so much details, descriptions, so we can become absorbed and fascinated in remembering and thinking about these wonderful places. And in that way, at the end of life, we can be qualified to go there. Мы можем сократить эту дистанцию, продолжая читать Шримад Бхагаватам и размышляя об этом, размышляя об этих местах, думая об этом постоянно. Например, люди некоторые думают о каких-то местах, куда бы они хотели поехать. Например, многие, кто живет на Камчатке, очень сильно хотят поехать в Сочи и думают постоянно об этом месте, когда же мы туда поедем. Точно так же, если мы постоянно готовим свой ум, занимая его мыслями о Вайкунхе, об описаниях планет Вайкунхи, то с течением времени мы будем готовы попасть туда в конце жизни. So we're living entities, we're all parts of Krishna's energy. We can easily become qualified to go there, to Vaikuntha. We just have to become attached to Krishna and attached to devotional service. And then the doors are open. Мы живые существа, частицы Кришны, и мы можем стать квалифицированными, мы можем подготовить свое сознание, если мы его подготовим должным образом, если мы поменяем его, то двери на Вайкунтху нам будут открыты. Hold on to the lotus feet of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada will drag us back home, back to Godhead. Держась за лотосные стопы Шрилы Прабхупады, по его милости, мы можем вернуться домой, обратно к Богу. But hold tight. You have to hold tightly to Prabhupada's lotus feet. So Prabhupada's there in the form of the Krishna consciousness movement. The more you keep yourself connected with the Krishna consciousness movement, then you're attached to Prabhupada's lotus feet. And he will take you back home, back to Godhead. Крепко держась за лотосные стопы Шрилы Прабхупады, мы сможем стать достойными и по его милости вернуться домой, назад к Богу. Его милостью он может нас вытащить. Спасибо большое. Thank you so much. Следующий вопрос, Маджи Враджарани, ваш, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданные. Хотела спросить Гуру Махарадж про стих из Бхагаватгиты 4.9. Какой там уровень преданного описан? Потому что именно с этого уровня мы можем уйти в другую вселенную. Спасибо. От Шрадхи до Према. The question from Ajirajirani. I want to ask Guru Maharaj about text 4, chapter, text number 9. What kind of level devotee described in that verse? Because from that level we can return to spiritual world. Yes, well, as the verse describes, we have to understand the transcendental nature of Lord Krishna's birth and activities. Этот стих описывает, что мы можем познать природу, трансцендентную природу деяний Господа. Guru Maharaj, the text number 9, yes? Yeah, I thought, isn't it Janma Karma Chamedavyam? This is 8. She asked about 9.
Oh, what's Все правильно, Джанмакарми Чмедивьям. Yes, Гуру Махарадж, yes. Тогда это не 9, 8, или это 9? Нет, это 4.9, это 4.9. Yes, she asked about text number 9, Janmakarma Chimedivyam. yes? So I'm saying we have to understand fully, with full conviction, how the birth and activities of Lord Krishna is transcendental. That it's nothing, there's nothing material. It's not under the modes of nature. It's totally different from our birth and activities. Да, уровень преданного означает в этом стихе, что мы должны быть твердо убеждены в том, что рождение и деяния Господа трансцендентны, не имеют ничего общего с рождением, подверженным влиянию закона материальной природы. So you have to be fully convinced and strong faith in the transcendental nature of Lord Krishna's birth and activities. We should not be bewildered by some activities like Rasalila. People think, oh, it's mundane, oh, it's material. They don't understand the transcendental nature of the Lord's activities. У нас должна быть сильная вера, у нас должна быть полная убежденность в том, что эти деяния Господа, что все деяния Господа являются трансцендентными, духовными и не могут быть оценены с точки зрения гун материальной природы и попадать под ее влияние. Как некоторые люди, видя или размышляя над Расалилой, над трансцендентным танцем Господа, считают его каким-то мирским, материальным. На самом деле он не имеет ничего общего с мирскими деяниями. So it's not just reading books, it's not just hearing the pastimes, but we have to be absorbed with full faith in these different activities and understanding the wonderful transcendental nature of the Lord and His activities. How it's everything about Him is all pleasing and gives pleasure to our soul. Поэтому мы должны, недостаточно просто читать книги, мы должны иметь твердую веру, убежденность и понимание того, что все эти деяния являются трансцендентными, не являются полностью наполненными блаженством взаимоотношений с Его преданными, с Господа и Его преданных. Yeah. Вот так. Кришна, вопрос в чате. Сейчас Маджива Тишачи или вопрос в чате? Давайте в чате. Хорошо. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Не знаю, чей это вопрос. Чей голос раздался с небес, что 8-й ребенок убьет Камсу, и с какой целью это было сделано? Next question, Guru Maharaj. Hare Krishna, thank you for your class. My question is, which voice wounded from the heaven or from the sky? Which voice comes here from the sky about 8th child will kill Kamsu, and what the purpose of this voice was? I don't know. I've never heard the Acharya's comment on this. Я не знаю, я никогда не слышал, чтобы ачарьи это комментировали. Next question. Маджива Тишачи, пожалуйста, ваш вопрос. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. My question is, are Nanda and Yashoda present in Goloka? Because Krishna is not a child there. Харе Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде.
Нанда и Ешода присутствуют на Галоке, потому что Кришна там уже не маленький ребенок. Yes, Nanda and Yashoda are present in Goloka. Да, Нанда и Яшода присутствуют на Галоке. Krishna grows up to a certain point. Nanda and Yashoda are there. Krishna's in Vrindavan, right? Goloka is Braja. And in Vrindavan's pastimes, Krishna is there. And his mother and father are also there. He enjoys Mother Yashoda and Nanda Maharaj. He enjoys their love. So, although Krishna is growing up, as he grows, he takes care of the cows. When he's small, he takes care of the calves, but as he gets a little older, he's taking care of the cows. So he was in this world, in Gokul, he was in Vrindavan up to the age of 12. But when he was 12, it was like 16 for other people. He was already fully grown almost, like a 16-year-old youth. So although he was only 12, he was actually like 16. Да, в духовном мире Нанда и Ешода присутствуют, Кришна растет до определенного момента. Это же Враджа, это же Галок, это Вриндаван, то есть там происходят вриндаванские игры Кришны. И поэтому там присутствуют его родители, конечно же. Кришна там проявлен, вернее, родители Кришны там проявлены. В этом мире, в Гокуле, Кришна растет до 12 лет. Потом он уезжает из Вриндавана, но он уже растет до определенного момента, и когда ему 12, то для всех он выглядит как 16-летний юноша, хотя ему 12 при этом. Krishna grows up quickly. You know, sometimes you see some children, they grow very fast, you know, although they're still maybe 12-year-old, they look like 16, they're tall and well-built, and you know, they don't look like children anymore. We see it with girls also. Girls also grow up quickly, and it happens also with some young men, that they grow up very, very quickly. They mature very quickly. So Krishna was like that. Кришна быстро растет. Иногда это можно видеть, как некоторые дети очень быстро вырастают. Вот точно так же и Кришна, он очень быстро достиг такого внешнего вида, как будто он был 16-летний юноша, он был высокий, он был крепкого телосложения, такое иногда бывает. Бывают девушки очень быстро растут, меняются, и иногда мальчики тоже быстро созревают. Okay. Вот так. All right. Yes. Ladini Madaji has a hand. Пожалуйста, Маджи Хладини. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные поклоны, пожалуйста. Хотела спросить, вот чувства занимаешь в служении, а ум все равно не подчиняется. Как подчинить ум и заставить его думать о Кришне? Hare Krishna, Guru Maharaj, my question about senses and mind. Usually we utilize our senses in devotional service, but we not successfully sometimes control our mind. How do we successfully control our mind and use it in service? Well, how do we control the mind? We fix it on the lotus feet of Krishna, especially by chanting the holy name. If you keep the holy name always on your tongue, that's a good exercise for your mind. You remind yourself to chant the holy name. And by chanting the holy name, how much you're chanting, how much you're able to keep chanting,
That's a test of how much you're controlling your mind. The mind wanders. When the mind wanders, then you may stop chanting. So you have to start chanting again. Bring the mind back. Keep ourselves busy remembering Krishna. We have so many nice Vaishnava songs we can sing to help us to remember Krishna. Keep yourself always engaged in the service of Krishna. The gopis were always singing songs about Krishna. They were taking care of their children, they were milking the cows, but they were always chanting. Лучший способ контроля ума – это повторение. Повторение святого имени. Мы используем свой язык для того, чтобы контролировать ум. Языком мы повторяем святое имя, и это святое имя способно контролировать ум. Насколько мы способны удерживать ум на повторении святого имени, настолько мы его и контролируем. Это тест, это проверка. Ум склонен блуждать, постоянно где-то отвлекается. И для того, чтобы его успокоить, сосредоточить, необходимо повторение святого имени. И также необходимо памятование. Вайшнавские ачарьи оставили нам очень много песен о Кришне. И мы можем занять свой ум памятованием этих вайшнавских песен о Кришне. Например, гопи, они постоянно пели песни о Кришне. Когда они кормили детей, когда они доили коров, они постоянно повторяли, напевали песни о Кришне. Таким образом, повторяя святое имя, напевая, памятуя о Кришне, мы занимаем свой ум в служении. So wherever the mind wanders, bring it back by chanting the holy name, by talking, by remembering Krishna. Всякий раз, как ум начинает блуждать, мы возвращаем его, повторяя святое имя, памятуя, размышляя о Кришне. We want to make the mind chaste. Just like the man wants a chaste woman, chaste wife, the same way we want the mind to be chaste to Krishna. It should not go away from Krishna. Мы должны превратить ум в целомудренное. Мы должны сделать наш ум целомудренным. Как иногда мужчина хочет найти себе целомудренную девушку, чтобы она была его верна. Также мы должны сделать ум целомудренным по отношению к Кришне, чтобы ум никогда не убегал от Кришны. Вот так. Спасибо большое. Thank you so much. Руки подняты еще, Маджвраджарани, Ватишачи. Это не опущены или еще вопросы? Ага. Она упустила руку, да, Маджи Ватишачи, ваш следующий. Харе Кришна, Guru Maharaj. You said today that the qualification of a listener is to listen attentively, but not all the devotees have a good auditory perception. For some of them it is difficult to concentrate. How to develop this quality? Харе Кришна, Гуру Махарадж, вы сегодня сказали на классе для китайских преданных, что квалификация слушателя – это слушать внимательно. Но не у всех преданных хорошее слуховое восприятие, и для некоторых из них очень трудно концентрироваться. Как можно развить это качество? Спасибо. Well, one thing you can do is to make notes when you're listening. Some people like to make notes of the main points which the speaker is talking. Another thing you can do is sometimes it's necessary to stand up, because if you sit down, your eyes may close and you become inattentive and go to sleep. So sometimes it's good to stand up. And this way you can hear more without being inattentive. You can concentrate more on hearing. The main thing is you have to have the desire to want to hear.
often people, they just don't want to hear, they don't have the desire, they don't care. So the first thing is that you really want to hear, you make an effort to hear. And when you have that desire, then Krishna will help you. Первое, что я могу порекомендовать аудитории, которая слушает, для того, чтобы это делать внимательно, это делать заметки. Некоторые люди записывают какие-то моменты за говорящим, за лектором и отмечают для себя наиболее важные моменты. Второе, это необходимо встать. Если у человека сонливость или он отвлекается, у него закрываются глаза, он чувствует, что он пропускает, тогда необходимо просто встать и стоя концентрация лучше. Но самое главное, что должно быть у человека, это желание слушать. Потому что многие просто не хотят, они не отдают этому большого, не придают этому большого значения. Но человек должен желать слушать, это самое главное, у него должны быть усилия, и тогда Кришна поможет. Sometimes you can record. And then when you have the recording, then you can hear again the class, so that you can reinforce some points which may not have been which you may not have heard very well. You can hear the recording and then you can remind yourself what was said. Также запись лекции помогает, потому что, переслушивая лекцию, человек может отметить те моменты, которые он прослушал или которые не расслышал. И слушая запись еще раз, это поможет ему глубже понять суть. All right? Правильно? I hope so. All right, any other question? I don't see any. Есть еще вопросы? Yes, very much. There is no more question. So we will finish here. Thank you, Audrey Dharan Prabhu, for your translation. Thank you, Thank all the devotees. Thank all the devotees for their patience and participation. Srila Prabhupada ki jai. Терпение, участие. Джай Шрила Прабхупад. Bhaktivinoda ki jai. Джай. Бхакти Нарасимха ки джай. Джай. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Шри Кришна. Мои поклоны Вайшнавы. Харе Кришна.